guys, welcome to my vlog. Paano voters registration sa Taguig guys, or mag-transfer. Ngayon gagawin nyo, i-search nyo yung buy online guys, buy online. I-search nyo Google, tapos Comelec Taguig. Pag nandiyan na kayo guys, kasi taga-Taguig ako guys, ayan o, Vista Mall Camila Taguig Road, Metro Manila. Hanggang alas 5 siya guys, sa mga gustong mag-registration or mag-transfer. Punta lang kayo sa Vista Mall sa Taguig. I-click nyo lang o kaya online. Click nyo yung Comelec. Comelec. Chatted ko si ano mamaya? Si mama. Ha? Ayan siya guys. Tapos, welcome to the Taguig City online appointment. Ayan siya guys. Start new Comelec appointment. Click nyo yan. Tapos, ayan siya guys. Information. Tapos yan. Basahin nyo lang yan guys. Tapos pila pa nyo. Mobile number. Tapos basahin nyo lang guys. Para makapag-appointment kayo. Tapos submit. Ganun lang guys. Appointment information, lugar ng tanggapan, choose location. Ayan, halimbawa ito, Binis. Tapos commission. Ayan, pila pa nyo yan. Tapos yung pecha. Check nyo yung pecha na gusto nyo. Halimbawa, September 17. Ayan. Okay. Tapos choose ng voters registration. Tapos mga requirements. Yan, ayan siya guys. Pila pa nyo na lang to guys. Pero kung gusto nyo pumunta at malapit naman kayo sa Comelec Taguig Vista Mall, pwede kayong pumunta to guys. O kaya mag-transfer kayo guys. Yan yung pag-appointment sa Taguig. Tapos yung pag gusto nyo naman sa Comelec Taguig account page, click nyo lang yung kulay blue na link. Tapos mapupunta na kayo doon. Tapos yan, Comelec Taguig. I-browse nyo lang siya guys. I-browse nyo lang. Kasi makarating kayo doon. Umalis na nila akong dalawang anak. I'm sorry, I just had a bad dream. Don't be afraid. You're safe now. Basta ganun lang guys mag-appointment. O kaya When you came to rescue me, who were you with? ano siya, ano makita. You came for me alone? Yes. I just saved your life. You're still pursuing it. I'm sorry, I just don't want you to get hurt. I'm sorry, and thank you for saving me. Looking, how did you find me? I just followed
Ganyan lang guys, magpa-appointment. Tapos ito yung mga requirements for voter registration guys. Ayan siya. Kailangan meron kayong photocopy, ID or school ID. Ayan, driver. Ayan siya guys, para mag-apply. Isang kopya o photocopy. Birth certificate. Kailangan pala ng birth certificate guys. Siya guys. Valid. Basahin nyo na lang guys. Valid with the current address. Ayan siya guys, kailangan yan. Pag first time mo kaya magta-transfer ka. Yun lang guys, and thank you for watching. Thank you.